नमस्कार. आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळी तुमकां सगळ्यांक येवकार. आनी आयचो आमचो विशय आहा तो खूब रेलेवंट विशय आहा. तो म्हळ्यार इज आयडिया ऑफ RGP इफेक्टिवली ओवर डेड. आनी दोन मनीस आसा म्हजे बरोबर ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर. पयली आसात RGPचे एक फावंडर मेंबर आनी तांणी म्हाका दिसता ह्या विशयाचेर उलोवचें अशें म्हाका दिसता ते. हांव तांची सारकी तांकां उलयतकीर तांगेली वळखूय तुमकां करून दिता. आनी एक दुसरे आसात म्हजे बरोबर जाणी आज ह्या विशयाचेर खूब पावरफूल ब्लॉग बरयला ते गोंयांतले एक नामनेचे दोतोर आनी एक्टिविस्ट. सो हांव दोतोर तुमचे कडच्यान सुरवात करता, मागीर हांव आय विल गो टू द फावंडर मेंबर लेटर. तुमी आज ब्लॉग बरयलो. तुमचे ब्लॉग पळयतकीर म्हाका दिसलें की आज आनी चर्चा बिर्चा करपाक व्हडली कांय स्कोप उरलो ना. तुमी तर डायरेक्ट सारकी अशी ऑबिच्युअरी बरयल्ल्या भशेन बरयली इन अ व्हेरी ग्रेट स्टायल ऑफ फॅन्सी स्टायल ऑफ युअर्स. So are you writing the obituary of RGP today? I think your fundamental question, Pramod, is the idea of RGP over? I disagree with you. The idea of RGP is still alive and throbbing in every Goan in Goa. But effectively, is the RGP over? Yes. That answer is yes. You are differentiating. I am differentiating completely between the idea of RGP and RGP. So the idea of RGP, that whole, the issue of land, the issue of identity, the issue of the future of Goa, the issue of our heritage, that identity is still alive, throbbing. Every small village now, I mean, during our GBA days of 2007, that was limited to, a lot of the coastal constituencies. Today you see that whole idea disseminating into every single nook and corner of Goa. Every single Goan, तांकां अशें दिसपा लागलें की हें सामकें आंगार आयलां म्हणून. सो ती आयडिया इज अ क्वेश्चन ऑफ सर्वायवल. सो इट इज लायक आस्किंग whether the idea of Iran is still present in Iran. There may be a problem with the Iranian regime, but the idea of Iran is still there. So they're already on the streets of Tehran to die for the cause. So you are differentiating between the core idea and the political manifestation of that. The political manifestation. So I think problem कितें जालो हांगा की based on this idea, that instinctive reaction to 39A came from so many people. You people from the media who are otherwise, sometimes soft, sometimes hard on politicians, y'all were completely engaged with that 39A agitation. People from all nooks and corners, not just the RG constituency. Because the RG constituency is that of the youth, that of the, the disillusioned, the unemployed. That is the RG constituency that Manoj and Viresh have cultivated over a number of years. But here now you had even the elite, which is very, very important. In a political battle in democracy, you must, whether you like them or not is a secondary issue, you must engage with the elite of society, the thinking class of society. You can hate them, but you must engage with them because they've got the money, they've got the influence, they've got the media, they've got the levers of power. So here, through 39A agitation which took place, you had the elite of Goa drifting to the RG. And to think that the RG could blow that whole thing up in a matter of a couple of weeks is something fantastic. And it's a political obituary of a political party which I think will never be written in the history of this country. Forget about the history of Goa. The other point that I want to make is that, therefore, when you say the idea of RG and RG, I'm not very certain, and I hope I'm wrong on this. I only hope that Manoj and Viresh did not think that it was Manoj Parab and Viresh Borkar that led this agitation, and that's what caused the people to come to Azad Maidan. That's not true. It's the same thing what happened to me during my days of GBA. Though, of course, I was sometimes naive and pompous enough to think that many people came because of Oscar Rebello. Not true at all. They came because of the issue. Because of the cause. Because of the cause. They came because of the idea of RGP. And you happened to be the face of the cause. And you happened to be the face of it. And then you, in your vanity or in your stupidity, thought that you were the one responsible for that agitation, when you were not. It was the idea that was important. So today, when one mourns for the demise of the RG, you're not mourning the demise of Manoj Parab and Viresh Borkar.
You're mourning the fact that the idea has taken a beating. या हांव हाजेर येता आनी श्रीकृष्ण परब आसा आमचे बरोबर फावंडींग मेंबर ऑफ RGP. तांचेय खुबशे एक्सपिरियन्सीस आसात. आज आमी त्या एक्सपिरियन्साचे इतल्याच खातीर वचनात बिकॉज वी आर टॉकिंग अ ब्रॉडर एक्सपिरियन्स. बट आय विल स्टार्ट विथ दॅट. फायनली RGP एक NGO म्हूण स्टार्ट जाली. त्या NGOचें रुपांतर मागीर पॉलिटिकल पार्टी भितर जालें. तुमी त्या पक्षाचे लिडरय आशिल्ले. आज जेन्ना जें कितें चल्लां हांव त्या प्रश्ना वयल्यान सुरवात करता, बारीकसाणी भितर मागीर या. डू यू थिंक द आयडिया विथ वीच यू स्टार्टेड इज इफेक्टिवली ओवर टुडे? देव बरें करूं प्रमोद, तूं आयज ह्या टॉपिकाचेर डिस्कशन करता, कित्याक नॉर्मली डिस्कशन अशें जाता आसलें की सद्या कितें चल्लां, पण दीस इज द रायट टॉपीक टू डिस्कस आय गेस इन द करंट सिनारियो which is more important than what is going on currently in the RG Political or bickering RGP. is different. Yeah, exactly. So I will reiterate what doctor had said currently. But तेणी म्हटलें पळय की RGP आणि RG ideology, the topic is idea of RGP is over. सो आयडिया RGचो आयडियोलॉजी आसलो पळय तो म्हाका दिसना खंय तरी जो डॉक्टरांचो म्हटलें पळय तो म्हाका दिसना खंयच सोंपपाक शकता. आयजूय सोंपूंक ना आनी फाल्यांय सोंपचो ना. आय विल कंप्लिटली रिइटरेट दॅट. RGPचें कितें चल्लां पळय तें खरेंच RGP एज अ पार्टीचो प्रॉब्लम जाल्ले. कित्याक बेस्ट एग्जाम्पल जे डॉक्टरान परतूय दिलें तें हांव परत सांगता. 39A नाल्यार जे आयडियोलॉजीच्यान जे इश्यू घेवन आमी बारीक बारीक इश्यू घेवन RG एज अ NGO सुरू जाल्ली आनी मागीर कितलेशेच इश्यू घेवन घेवन लास्ट फायनली तो RG 39Aचो प्रोटेस्टूय सगळ्या लोकांनी पळयलो. दो आय वॉज नॉट देर फॉर द प्रोटेस्ट बट आय फॉलोड एवरीथींग बिकॉज खंय तरी कितें तरी वेगळ्यो गजाली आसता त्या खातीर हांव थंय वचपाक शकूना. ते सगळे जर पळयलें जाल्यार आमकां दिसून येता कित्याक RGP आयडियोलॉजी बरी आसली, जे कितें आमी उलयताले, जे लोकांक पावोवपाक जाय आसलें आनी जी खरीच गरज आसली गोंया खातीर आनी त्या लोकां खातीर पळय तें आमी उलयताले आनी तेजो वॉयस म्हणून लोक आमकां कनेक्ट जाताले. तेजोच जो भाग म्हणून 39A नाल्यार कितलेशेच पयलींचे प्रोटेस्ट नाल्यार कितलेशेच पयलींच्यो पोगो रॅलीज आमी केल्या तेका तो प्रतिसाद मेळटालो आनी लोक त्या मिटिंगांक येताले कित्याक ते ती आयडियोलॉजी फॉलो करताले. आनी त्याच आयडियोलॉजी फॉलो करता, तीच आयडियोलॉजी लोक आजुनूय फॉलो करता आनी तांकां करपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता 99.9% लोकांक आयज जे कितें घडटा पळय तें पळोवन वायट दिसता, इन्क्लुडींग मी. हांव हितून खंयच म्हाका खबरूय ना की एक्झॅक्टली तेंच्या भितर कितें जालां, कित्याक हांव विरेशाच्याय कनेक्शनान ना, हांव मनोजाच्याय कनेक्शनान एट प्रेझेंट ना. सो म्हाका खबर ना एक्झॅक्टली तेंच्या भितर कितें जालां. लोक कितें पळयता तेंच हांव पळयतां. पण ते पळोवन म्हाजे डिफरन्सीस आसा मनोजा बरोबर. म्हाजे डिफरन्सीस एज अ RGP पार्टी म्हाजे डिफरन्सीस खूब आसा तेंच्या बरोबर. पण म्हाका सुद्दां वायट दिसता कित्याक जेन्ना म्हाजेरूय एक टायम येयलो, जेन्ना म्हाजेरूय इश्यू जालो, कितें तरी एक इश्यू जाला आनी मागीर खंय तरी म्हाका काडलो तेंच्यांनी पार्टींतल्यान, तेन्ना सुद्दां म्हाजो इश्यू मनोजा बरोबर आसलो. RGP बरोबर नासलो नाल्यार RG आयडियोलॉजी बरोबर नासलो. कित्याक ती आयडियोलॉजी जी RGPची पयलीं पासून आसा ती आमी आजून फॉलो करता आनी आमकां जाय की गोंयाचें बरें तर जातलें आनी गोवा एज गोवा आमी फुडल्या जनरेशनाकूय पळोवपाक जाय, ती आयडियोलॉजी उरपाक जाय हें हांव आजुनूय म्हणटा. सो म्हाका दिसना की ती ओवर जातली. पण हें जें कितें चल्लां पळय हेका हांव फालतूगिरी म्हणटलो, ही कितें ते करता पळय ह्या हितून RGPचें कितें जातलें तें खबर ना. ते मायट बी अ डिस्कशन. पण एक तो जे आसा न्ही ताणी फालतुगिरी हो शब्द वापरलो. एज अ वोटर, एज अ नॉर्मल सिटीजन, फॉर मी इट्स अ व्हेरी सॅड थिंग न्ही. कारण एक गोवा फॉरवर्ड तयार जाली and then all of us said that betrayal. Again espousing the cause of गोंयकारपण. मागीर RGP तयार जाली. Today we are saying that अरे sad, tragic, कितें हें तुगेलें अर्थ नाशिल्लें, senseless गजाली. How many time as a voter do you think I should face this? कितें आसा न्ही प्रमोद, म्हाज्या प्रमाणे this is Manoj Parab is not the first person who's done this. We keep getting accused, this country keeps getting accused of not practicing democracy and not having democratic values. Democracy is, I think, ingrained in every Hindu. We are, inoculated with this vaccine of democracy from 1947, or perhaps because of the culture of 5,000 years, there is a genetic trait of democracy in all of us. So, somehow, though we may love an individual, we may worship an individual, in many ways, he becomes the face of any kind of a movement. What is very important is the organization that props up this individual. In this country of ours, I think they are samke garjeche. So if the Congress party propped up Mahatma Gandhi,
the RSS propped up Modi. You got these two fantastic victories in 2014, 2019, overwhelming majorities of the BJP, in many ways thanks to the organization, right? And then what happened in 2024? The man tried to become bigger than the organization. And there was a precipitous fall. From 400 par, it came down to 240. Same example is there with Arvind Kejriwal, where Arvind Kejriwal tried to become bigger than the party. I'm not trying to say that Arvind Kejriwal is not a non-corrupt man. He still follows his ideology. Very, very strongly he follows his ideology. Maybe he tolerates corruption now in the Aam Aadmi Party. That's another story. But he tried to become bigger than the idea of AAP or bigger than the idea of India against corruption throughout everybody from the party. And then see his plight today. Same example with Mamata Banerjee. She tried to become bigger than the Trinamool Congress, if the Trinamool Congress had any ideology at all in the first place. And the same problem with Manoj Parab on a very small scale. Manoj Parab, in my opinion, I still believe in the sincerity of Manoj Parab. What I cannot understand and what I cannot make peace with is where Manoj Parab has got this tremendous capacity to be combative, to be assertive, to fight for Goan rights with the passion and integrity that I still believe is real. But the problem is that he's combative and assertive with everyone, including his friends. So he's incapable of distinguishing between his friends and his ideological foes. So become combative and assertive with every bureaucrat, with every minister, with every politician who's trying to screw up Goa. Definitely. But then he takes that same combativeness and assertiveness even to his friends. Now you can discuss these things with a Viresh, you can discuss these things with a Shrikrishna. You can discuss these as a political leader, as a mature political leader. You could discuss these things, but no, he will combat it with them because that's in his political nature. So here the demise of RG, I mean, I hope I'm wrong, but it looks like it's almost terminal. It's like a cancer patient and then you say, no, maybe he'll recover, maybe he'll recover. But at the moment, RG is on that terminal cancer bed. Here, in my opinion, very clearly, I don't care what the RG family says. But the problem is that Manoj became bigger than the RG ideology. And that is his downfall, where he lost friends. You never lose friends. So you don't lose Yogendra Yadav, you don't lose Prashant Bhushan, you don't lose Ashutosh, you don't lose, I've been in Aam Aadmi Party, so I know. You don't lose these good guys and then still expect to win. And more importantly, when you are down and out, like how Manoj will be at some point of time, you will find that these friends, not that they will be gloating, he's not happy about what is happening in RG. I'm absolutely certain, whatever his issues with Manoj. But he will not come to the aid of RG. So, in that way, the Congress remains a more democratic kind of a political party, though it's confused, it's stupid, it's greedy, it's very selfish and all the rest of it. But India is not a country like Russia or like China where it will worship the man as being bigger than the ideology. Yeah. So in Russia, they will genuflect before Putin. They don't even know what the political party is. In China, they will genuflect before Xi. In Iran, they will genuflect before whoever is the new Ayatollah. You understood? The individual. Yeah. It's happening in America, but there are corrective mechanisms which will take place in America. So in a democracy which, in my mind, is the genetic makeup of every Indian, whether even if the guy is from the RSS. Supremos don't work. Supremos work as long as they are in the confines of the organizational and ideological structure. Yes, as long as they continue to be the face of the ideology. So Mahatma Gandhi remained the face of the ideology. Narendra Modi remained the face of the ideology. Till you do that and you remain within that confines, you work. The moment you try to become bigger than the ideology and then the ideology you throw aside, that's when the problems occur. Same प्रश्न एक गोंयकार म्हणून आमची कॉज जो पार्टी एस्पाउज करता पळय घेवन मुखार वता पळय तांचे आमी एक ट्रॅक रिकॉर्ड पळयला की एक 5 वर्सां भितर ती कॉज विसरतात आनी वेगळ्याच ट्रॅकाचेर पावतात. गोवा फॉरवर्ड एक वेगळी ट्रॅकाचेर पावली, आज आमी RGP एक वेगळी ट्रॅकाचेर पावलीशी दिसता. कित्या खातीर? बरें विचारला तूं म्हाका, पण तेजेर हांव एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदतां.
आमी जेन्ना सुरवात केल्ली एज अ NGO 2018 हांव तेंच्यांनी 2018 स्टार्ट केला, 17 मे बी. हांव तांकां 18च्या डिसेंबरांच्यान आय एम कनेक्टेड टू देम. तेन्ना पासून जे आमी करत गेले फुडें, तेच्या उपरांतूच खरो हे स्टार्ट जाला पळय तो बिफोर कोवीड 2018, 19, 20 सगळी सुरवात जाली. तेन्ना आमी सदांच इट वॉज अ फ्रेंडली एनवायरमेंट. इट वॉज नेवर की बाबा आमकां कितें तरी हांगा पॉलिटिकली करपाक जाय नाजाल्यार कितें तरी. आयडियोलॉजी वॉज सिंपल. आमकां ह्यो गजाली आवडना, जे गोंयान रॉंग चल्ल्या हें आमकां पटलेलें, तें आमी लोकां फुड्यान दवरतले, लोकांक तें आवडलें, लोक कनेक्ट जाले आपले इश्यू घेवन ते इश्यू घेवपाक वचपाक लागले. आनी वी वर डेडिकेटेड. आमी आमचे सगळे सायडी, आतां तो काल तेणें एक स्टेटमेंट म्हटलो मनोजान, आनी तो खूब फावट म्हणटा तो स्टेटमेंट की आपूण इतलें कितें कितें केलां, खूब गजाली केल्या, म्हणटा तेणीच करूं ना. प्रत्येक रेव्होल्युशनरी जो त्या टायमार त्या फेजान आसलो पळय तेच्या बरोबर तेंच्यांनी सगळ्यांनी आपलें सगळें केलां. तो सदांच म्हणटा की आपूण MSc जिओलॉजी आपूण इतले लाख जोडटा आसलो. हांव सुद्दां तेन्ना तांकां जॉयन जाल्लो तेन्ना M.Tech कंप्युटर सायन्स IIT बॉम्बेंतल्यान M.Tech केलें हांवें. सो हांवूय तशी डिग्री घेवन आसलो. तेन्ना आदित्य देसाय तो सुद्दां आपलो आनीक कितें तरी, म्हाजी IT कंपनी आसली त्या टायमार. ह्या सगळ्याचेर आमी गिव अप करून करियर खंय तरी 2 वर्सां सायडीक दवरतले, हें चिंतून आमी खंय तरी फुडें सरलेले. ते करपाक, त्यो गजाली आमी करपाक एक कितें तरी इनिशिएटीव दिवया, आमचो आमी पार्ट गोंया खातीर दिवया, तें करपा खातीर आमी हे जॉयन जाले. तेन्ना आमी खंयच चिंतूना की फुडें वचून आमी आमदाराचें इलेक्शन कंटेस्ट करतले नाल्यार फुडें आमी पॉलिटिकल पार्टी जातले. आमी तेन्ना त्या फेजान चिंतून आसले. फुडें आमी चिंतपाक लागले पार्टी करतले, पॉलिटिकल वतले, पण आमी त्या फेजार आमी कोणूच चिंतून नासले. सो इट वॉज पॉझिटिव्हिटी आनी फ्रेंडली हितून चलताले. एकामेकाक डिस्कस करताले. आमी सगळे जाण ते आमी 9 जाण 11 जाण आसले. आमी सगळे जाण मेळटाले, फुडें कितें करप डिस्कस जाताले. एक्झॅक्टली डॉक्टरान जें म्हटलें पळय, आयडियोलॉजी फॉलो जाता तेका लोक कनेक्ट जाले, थंय पर्यंत सगळें बरें आसलें. जेन्ना आय टोटली अग्री विथ डॉक्टर की जेन्ना ती आयडियोलॉजीचो आनी 1 पर्सन सुप्रिमो मेंटलिटी जेन्ना ब्रेक इवन क्रॉस जाता पळय तेन्ना ह्यो गजाली जाता. आनी एक्झॅक्टली दे स्टार्टेड आफ्टर कोवीड. सो तेन्नाच्यान जेन्ना ती पॉलिटिकल पार्टी गोवा सुराज पार्टी तेन्ना ती GSRP कोलॅबोरेशन जाल्लें, फ्रॉम दॅट टायम सगळें कितें आसा पळय ते पॉलिटिकली नाका जाल्ल्यो गजाली स्टार्ट जाल्यो. आनी तेन्नाच्यान तो सुप्रिमो मेंटलिटी फुडें येवपाक लागली लोकांच्या. आमकां पयलीं दिसली, अजुनूय खुबश्या लोकांक दिसना, बिकॉज आमी जितले लागींच्यान काम केलां तितलें तेंच्यांनी करूंक ना. तांकां फक्त ते टीव्हीर दिसता, इश्यू घेता तेच दिसता. लेट मी आस्क यू अकाउंट बिफोर आय गो बॅक टू दुसरो ऑन द सेम क्वेश्चन. तूं विरेशाक क्लीन चीट दिता? हांव तेच खातीर हांवें स्टार्टूच केलें पळय, ते हितूनच हांवें तशें केलें की हांव मनोजाच्याय सायडीन उलयना आनी हांव विरेशाच्याय सायडीन उलयना. हांव एज अ टीम पळयता. कित्याक RGP म्हणटा जाल्यार दोगूय RGPन आसा. आयज पर्यंत तर आयच्या दिसा पर्यंत दोगूय RGPन आसा. सो हांव आयचे जे स्टार्टेड वीथ मनोज, जेन्ना विरेश निवडून येयलो तेच्या उपरांत हांव थंय येतालो त्या हितून सगळे जाण कनेक्ट जावपाक लागले पळय, तेन्ना पॉलिटिकली गेले तेन्ना सुप्रिमो मेंटलिटीन तेची वाट लागली. मागीर इलेक्शनाक गेले आनी बाय डिफॉल्ट आमकां कंटेस्ट करचें पडलें. कित्याक आमी तेन्ना फेस म्हणून आमी काम करताले, पोजिशनां आसली. सो आमचे कडेन आनीक लिडर्स तयार करचे भशेन आमी कित्याक वाय नॉट वी टू कंटेस्ट. सो आमी जेन्ना फिल्डार काम केलें तेन्ना आमी ऑर्गनायजेशनल ऑन पेपर वर्कान आमी नासले. सो तो टायम आनी आयचो टायम, विरेशूय फिल्डार आसलो, आमी म्हणजे बाकीचे लिडर्सूय फिल्डार आसले, आनी सगळें जें ऑर्गनायजेशनल काम आसा पळय तो मनोज आपल्या अंडर दवरून सगळें करतालो. आतां दॅट इज वेर तो ब्रेक इवन क्रॉस जालो. आनी जेन्ना हांव आतां विरेशाकूय क्लीन चीट दिना म्हणटा पळय ते कित्याक तें सांगता तुमकां. जेन्ना म्हाजेर इश्यू जालो, म्हाका टर्मिनेट करपाचो फूल एपिसोड जालो, हांव परत सांगपाक सोदता, जो म्हाजे कडेन एपिसोड जाला तो रिटेलिकास्ट जाता अंडर नवो ब्रँड नेम विरेश. त्या खातीर विरेश इज अ MLA म्हणून तो सगळ्या गोंयांक कळटा. जाल्यार सेम एपिसोड 2023च्या जानेवारी टू मे आमच्या मयान घडला. सो खंयच्या मयाच्या RG भुरग्याक तर काडून विचारलेलो, सेम एपिसोड आतां रिटेलिकास्ट जाता. नवें नांव दिलां तेका विरेशाची एंटी पार्टी, नाल्यार पयलीं ती कृष्णाची एंटी पार्टी आसा. आनी एवरी टायम इट इज एंटी पार्टी ओनली. आनी तें सांगता कित्याक तें, बिकॉज कॉन्स्टिट्युशनान आमचें एकूच बरयल्या लायन, समज खंयच्या मेंबराक काडपाक जाल्यार एकूच लायन बरयल्या, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एंटी पार्टी. आनी त्या खातीर सदांच घोवन एंटी पार्टीचेरूच येता पळय ते ह्या खातीर. एनिवेज, पण जेन्ना तो एपिसोड जालो पळय, हांव विरेशा कडल्यान खूब एक्सपेक्ट करतालो. कित्याक नॉट एज अ फ्रेंड म्हणून आसाच, सगळ्यो गजाली आसा, पण एज अ पॉलिटिकल लिडर, एक ऑर्गनायजेशनाचो पार्ट, एक ऑफिस बेरर म्हणून सुद्दां हांव एक्सपेक्ट करतालो तेजे कडल्यान. कित्याक आमी एक रेव्होल्युशनरीज, आमी स्वताक रेव्होल्युशनरी म्हणटा. आमी कंपेर करना, आमी दुसऱ्या लिडरां कडेन पॉलिटिकल स्टेशनाक आमी रिलेट करत ना. आमी आमची अशी आयडियोलॉजी म्हणटले आमी. जाल्यार जेन्ना एक अन्यायाच्या, आनी रेव्होल्युशनरी कित्याक, बिकॉज एक अन्याय जाता तेजेर आमी आवाज उठोवपाक जाय. हांव विरेशा कडल्यान एक्सपेक्ट करतालो, म्हाजी टीम विरेशा कडल्यान एक्सपेक्ट करताली. म्हाजी टीम विरेशाक कितले फावट मेळोनूय येयली की बाबा हें कितें जालां तें रॉंग जालां, तुवें उलोवपाक जाय. पण तर एक जो आमचो तेन्ना प्रेजिडंट आसलो, तेच्या पयलीं आमचो NGOचो प्रेजिडंट, तेच्या पयलींचो प्रेजिडंट, समज प्रेजिडंट जावन तूं उलोवंक शकना,
ओके कितें तरी इशू आसतलो. MLA जावनूय तर तूं उलोवंक शकना न्हू, देन देर इज अ सिरियस प्रॉब्लम. रेव्होल्युशनरी कांय नासतनाच आमचे भुरगे त्या फेजान आमचे कांय नासतनाच व्हडले व्हडले हांकां क्वेश्चन करताले. तूं MLA जावन तर रायट आनी रॉंग कितें आसता तें डिस्कशन करूंक शकना न्ही. जाल्यार आय एम सॉरी, देर इज अ सिरियस इशू. आज तुका फाल्यां म्हाका Perfect. अशी परिस्थिती जाल्या. परफेक्ट. आनी त्याच टायमार तर तो उलयल्लो जाल्यार मे बी फुडें फुडें जे म्हाजे कडेन जालें, मागीर गौरीशा कडेन जालें, मागीर एन नंबर ऑफ पिपलां कडेन जालें पळय, जे काल तेणी 7-8 जाण म्हटलें तितून आमकां कावंट केला आसतलें तेणी, पण 100रांनी लोक तेंचे हिशोबूच ना. जे कितलेशे लोक आमच्या खातीर झगडटाले, आमच्या खातीर तेंच्यांनी आपली लायफ पार्ट केल्ली, केसी घेतल्यो, अशे कितलेशे लोक आसात ते ह्या जगान ना सद्या. तेजी फॅमिली कितें करता ती सुद्दां मनोज पळयता जाल्यार म्हाका खबर ना. म्हाका डावट आसा तेजेर की तो तांकां आजून मेळ्ळा सुद्दां तेच्या उपरांत वचून जाल्यार. सो तेंचें कितें? या ह्याच हाजेर येता. व्हेरी इमोशनल आनी व्हेरी या. सो दोतोर हे 2 मनीस आसात, मनोज परब आसा, विरेश बोरकर Oh, आसा. so now what I'm really questioning is whether people like Krishna, people like whoever that is named, who still follow the ideology of RG, are seen to be bigger enemies than, say, Vishwajit Rane and Vijay Sardesai and Michael Lobo, Yeah, etc., right now. who are completely devoid of any RG ideology. They seem to be, I mean, the revolutionary Goan parties headed by Manoj Parab seems to be not even talking about these guys and interested in finishing off these guys who are actually absolutely ingrained and imbued with the RG ideology. So this to me, as what he said and many people have said, but I still reiterate this one point. I still believe Manoj Parab and Viresh Borkar, who are the two stars or, the hero, the villain, whichever way you look at it, of this piece, I still believe that individually they still have the integrity and passion for the Goa issues. There is no doubt in my mind about this. But the way they're playing this out, as I've put it up in my blog, Goan politics is like Bollywood cinema. So BJP Sholay just picture asa paite. Huge star cast, lot of money, huge budget, 2 great directors on the top, music, special effects, sagle. Great dialogues. Great dialogues. And sagle lok wata Sholay polopak. Congress is like Bajrangi Bhaijaan. Modest budget, but a nice story, a lovable little bumpkin who is there doing yatras around the country again and again. आणि परत परत तोच येता. पूण तांकां तो सलमान खानाचो इतको मोग आसा लोकांक. लोक वता ते पिक्चर पळोवपाक. सलमान खाना पळोवपा वता. सलमान खाना वता पळोवपाक. पूण आरजी कितें आशिल्ली? आरजी म्हळ्यार आमच्या टायमार इन द 1980s ती 8 मुवीज म्हणून आसताली. शबाना आझमीची, नासिरुद्दीन शाह, ओमपुरीची. स्मॉल बजेट फिल्म्स, बट ब्युटिफुल फिल्म्स. They were directed with integrity by Shyam Benegal, Govind Nihalani. They had so much of passion, those movies. And they had an audience. They had an audience, people who loved those movies. They put them up in festivals, gave them worldwide acclaim. Ni? What is the common factor in Sholay, BJP, Bajrangi Bhaijaan, Congress, and these art films of RG? Is the audience. No? So at the end of the day, Zaung Congress, Zaung BJP, Zaung Goa Forward, they try to increase the audience by hook or by crook. Yes. Whereas RG under Manoj Parab and Viresh Borkar are telling the audience, you go fly a kite. We are going to destroy this party. So under these circumstances, this is not even common sense. This is complete paranoia. This is complete, self-implosion. This is self-destruction in the guise of being virtuous or in the guise of being moral. So it is, in my opinion, it's like a Shakespearean tragedy. I don't know whether it's Hamlet or Othello, one of them. Shakespeare always had these characters. I can't remember the book. तुमकां एक गजाल दिसना की ह्या सगळ्या हातूंत भितर at least the party has lost the bigger picture. Completely lost the bigger picture. The moment the leader loses the bigger picture, how do you expect, and as he's saying, that if the smaller parties, the smaller members of the party, including the MLA, have got no guts to question the leader, then where is the question of any kind of introspection or any kind of dialogue in the party? It's obviously clearly very clearly a monologue. No? So if the leader himself has lost the vision of the Goa he was fighting for and is more interested in defeating the RG that he created only because his ego was bruised,
then we have a serious problem on our hands. म्हाका मुद्दम हाजेर न्ही बरो तांच्या ब्लॉगांतलोच एक हें आसा आनी आमी तो वी पुट आउट दॅट ब्लॉग, इट हॅज गॉन व्हायरल सिन्स मॉर्निंग. एक बरो मुद्दो आहा इज द टायमींग. आनी म्हाका दिसता हाजेर तुवें उलोवचें कारण तुका राजकारणय कळटा आनी सगळ्यो गजाली कळटात, टॅक्नॉलॉजी बरी कळटा. ज्या तरेन सद्या टॅक्नॉलॉजिकल वॉरफेअर चालू आसा सोशल मिडियाचेर तेंय तुवें पळयलां. द टायमींग ऑफ इट फॉर एक्झाम्पल, एंड दिस इज माय जेन्युइन क्वेश्चन एज अ जर्नलिस्ट ऑल्सो. Both sides tell us that this is being simmering for over a period of 2 years, 2.5 years or something. They are on record about it. आता कित्याक जेन्ना इलेक्शन तोंडार आसा, which party in the world will go for such kind of a completely implosion on the face of an, and not implosion that is devised by somebody else from outside, but implosion that is completely from within, and it is the faces of the party that are completely facilitating the implosion. What about the timing? सो हे आन्सर हांव एज अ फावंडर मेंबर नाल्यार एक पयलींचो एक्स ऑफिस बेरर नाल्यार आरजे सिंपथायझर असो हांव करना. हो स्टेटमेंट हांव एक कॉमन लोक जे गोंयकार एक आरजेक बरें कितें तरी जातलें म्हणून फॉलो करतले बट त्या डिरेक्शनान रावन हांव आन्सर करता. एक्झॅक्टली वाय दीस नाव, कित्याक हें तर खूब पयलीं पासून चालू जालां. एक वर्सा पयलीं करपाक एक वर्सा तो सांगता 2 वर्सां पासून हें सगळें चल्लां खंय. आतां हें तर 2 वर्सां पासून जालें, हेजेर सोल्युशन पयलींच काडपाक जाय आसलें. आनी हें तर आतां करता जाल्यार तें रिजन कितें एक गोंयकारांक आजून कळना. आनी तें कितें पळय ताका खरो इम्पॉर्टंट आसा आनी तें कळप खूब गरजेचें आसा. कित्याक तेजेरूच मागीर क्रेडिबिलिटी आनी सगळ्यो गजाली जावपाक शकनाशिल्लें. माय व्हेरी फ्रँक क्वेश्चन, आतां आमकां खबर आहा मोर ऑर लेस डिसेंबराक इलेक्शन जावपाचें आहा, चड टायम काय उरलो ना. हीच गजाल आतां आनी 9 म्हयन्यांनी जावपाक शकनाशिल्ली इफ यू हॅड टू गो इन टू द डिटेल्स ऑफ दीस इलेक्शनाचेर. कालूय जशें तेणी सांगलें की तेजो टेन्युअर सोंपता जानेवारी 2000 केन्ना तरी खंय फुडल्या 27 जानेवारीन तेजो टेन्युअर सोंपता खंय अशें तेणी काल प्रेस, कित्याक फूल प्रेस सारकी उमेदीन पळयला तेजे की बाबा कितें तरी हो सांगता. कित्याक आमकांय गरज आसा, कित्याक एज अ आरजी आमी जे आयडियोलॉजी फॉलो केल्या आनी आमी ताका कितें तरी तो तेज्या हितून तेंच्या हेच्या प्रमाणे कितले दिला खबर ना, पण एक 0.1% तरी आमी कितें तरी आरजी खातीर दिला. सो हांव खरेंच पळयलें की बाबा हें चल्लां पळय त्या खातीर फूल फॉलो केलें. तितून तेणी म्हटलां की जानेवारीन आपलो टेन्युअर सोंपतालो जाल्यार त्या टेन्युअराच्या जनरल बॉडीन ती डिस्कशन कित्याक जावपाक शकनासलें हें आतांच कित्याक. सो मे बी अशें आमकां भायरसून पळयता तेन्ना आमकां अशें दिसता की मे बी कोणाक तरी कोण तरी निवडून येयल्लो नाका, नाजाल्यार कोण आनीक कितें जे आतां कोण कितें तें म्हाका खबर ना, पण मे बी कोणाक तरी एकट्याक कोण तरी दुसरो निवडून येयल्लो नाका, नाजाल्यार कोणाक तरी पार्टी आनीक कितें तरी करपाक जाय. आनी तें आतांच न्ही, होच तो टायम करपाचें. आनी त्या खातीर ह्यो सगळ्यो गजाली इलेक्शना पयलीं जाल्या, नाल्यार सुशेगादान तर इलेक्शन जाल्लें बरो RGP 39 हेजो प्रोटेस्ट जाला त्या हेज्या प्रमाणे बरो ग्रोथ चालू आसलो, बरी ग्रोथ आनिकूय वयर सरता आसली. त्याच हेज्या प्रमाणे फुडले पॉलिटिकल स्टेप तो सारके चिंतून तर तो म्हणटा न्ही CEC तेजी सुप्रीम आसा, त्याच सुप्रीम बॉडीन बसून ते डिस्कशन करूं येता आसलें आनी बरे लायनीन वयर व्हरपाक जातालें. सगळे डिफरन्सीस आसा कितें आसा पळय ते इंटरनली सॉल्व करपाक जातालें. जर इंटरनली जावन आसलें फ्रेंडली लेवलार जाय नासलें जाल्यार मागीर जाता आसलें. I was listening to the press conference yesterday. One thing Shrikrishna is very clear, आणि आमची ती काल हेडलाईन तीच आशिल्ली की इट इज RGP वर्सीस द सांतांद्रे ब्लॉक. वॉट इज दिस होल ड्रामा is RGP versus Santander block, and if it is about the Santander block, why the entire party has been set up in flames is a very very interesting question. त्याच मुद्द्याचेर म्हाका सांग की what do you think हे इलेक्शनाचे तोंडार जे चल्लं पळय, do you think there is some external factor or external powers trying to engineer this? पळय हांव 2 तरेन आन्सर करपाक शकता. कित्याक हांवें जशें म्हटलें पळय सेम एपिसोड परत रिटेलिकास्ट जाता. इट इज ऑलवेज लायक दॅट. वेन एवर अ टीम इज देर वीच इज एक जी टीम आसा, जी टीम बरी काम करता आनी ती वाडत वता तेन्ना ऑब्वियसली आर्जीन आमी तरी हिस्ट्री पळय जाल्यार अशें पळयलां की कोण ना कोण तरी मदीं येता आनी त्या टिमीक सकयल देंवोवपाक सोदता. हांव तेजेरूय तो स्टेटमेंट करपाक सोदना, बरो स्टेटमेंट आसा म्हाजे कडेन, हांव करपाक सोदना ते कित्याक तें, पण कोणाक तरी वायट दिसता की ही टीम वाडटा आनी आपली टीम वाडना. सो तो सदांच ती टिमीची पाड घालपाक येता. आमची मया तेणी ट्राय केली, तेजे कडेन जावना. येस RGP कडल्यान आमी सायडीक सरले, पण आमी आसा तशेंच आयज सुद्दां जितले भुरगे तेन्ना आसले पळय ते म्हाज्या वांगडा तुका दिसतले सेम तो इम्प्लिमेंट करता तेजे कडेन. इट इज ऑलवेज लायक मनोज परब. इट इज नॉट RGP वर्सीस सांतांद्रे ब्लॉक. इट इज मनोज परब वर्सीस सांतांद्रे ब्लॉक. इट इज माय स्टेटमेंट फॉर दीस इंटरव्यू. आनी एक्झॅक्टली सेम आमचे कडेन जालें आनी तो तेच रिपीट करता तो. इट इज सॅटिस्फाईंग द इगो विथ रिस्पेक्ट टू आनीक कितें तरी. ते आनीक कितें तरी इज द एक्सटर्नल फॅक्टर. आतां तेजेर
आमकां फ्युचरूच सांगपाक शकता ते एक्सटर्नल फॅक्टर कितें आसा ते. हाजे वयल्यान दोतोर एक मेजर इशूचेर येता. इज दिस ओपोजिशन स्पेस रायट नाव इन गोवा? वॉट डज दिस डू टू दॅट स्पेस? बिकॉज एक 8 दीस पयलीं सुद्दां whatever said and done, Congress was saying that we need RGP with us. RGP was saying that yes, there is a need for alliance and we need to come together with Congress. Statements अशी आशिल्ली 6 म्हयने पयलीं टॉक्स चालू करात, 6 म्हयने पयलीं सीट शेअरिंग उलोवया. फ्रॉम दॅट इट हॅज कम टू दिस. सी प्रमोद, एक म्हणल्यार म्हाका तें काँग्रेस तुवें म्हणलें की म्हाका सद्दां बिरबिरी येता, कित्याक आतां 20 वर्सां जालीं हांव काँग्रेसीक पळयतां. So when you talk about this whole opposition, let's get together and this and that, it is for 26. The moment the elections are in 27, there's a good chance that all those Congress fellows will jump into the BJP and form the government with the BJP. There is always a very, very good chance that is happening, because that has happened over 20 years. My hope, and that was, I think, a rational hope, is if one Viresh Borkar could shake the entire system by just going on a hunger strike and get every person there, whether BJP affiliated, Congress affiliated, RSS affiliated, church affiliated, everyone coming to Azad Maidan. Just imagine if you could get 5 hardcore RG members in the assembly post 27. Just focusing on getting 4 or 5, that's it. Let's say constituencies where you know you are strong, and go and challenge the land sharks in their constituencies. Just get 4 or 5 people in the assembly. The entire political narrative would have changed. Because now in 27, whatever comes to power will be definitely something of the BJP, because you still have the BJP at the center. I'm convinced about that. But the worst bit is whoever jumps into the BJP, despite now talking about Goa land issues, which is what Vijay did in 2017 and which is what everybody did in 2022 from Michael Loba, etc. You know, when opposition, yes, land, and then once they join in the BJP. See, my problem is not them. My problem is not... My problem with Vijay, he always asks, "Arey, tu maje soddam bejar asa, tu maje ye asa, ante asa." My problem is not Vijay joining BJP. Join, because that is your political ambition. But when you have formed a party called Goa Forward Party, which is to protect the land of Goa, you don't go join the BJP, become minister and bring in 16B. That is the point. So I don't care, because for us, the BJP and the Congress is the bloody same. But at least remain true once you are in power, not when you're in opposition. Once you're in power, remain true to that particular ideology of saving Goa. This is the point. And this is the faith I had in RG. So at least 4-5 of them, that would have been a terrific opposition, and they would have galvanized the whole of Goa and at least been able to, you like that finger in the dike kid there when the flood comes. At least somebody to be there to push back against this. Now, in E27, I don't see that at all. Whoever the 40 get elected from whichever political party, I don't see that same genuine protest or opposition against all these savage policies that are consuming Goa. It will be left to the Claude Alvarez's and the Sabina Martins and whoever else to takes out videos and these little protests that are there. I mean, is that how politics is run in any state or any country? Final, that's what do you think this has done to the opposition space in Goa? गोंयांत जर आमी बरें कितें तरी करतले जाल्यार आय एम ऑफ अ टोटली हांव फेवर करता की एक रिजनल पार्टी फोर्स बरो आसपाक जाय, कित्याक हांवें हालींच नॅशनल पार्टीचो एसेन्स घेतलेलो आसा, एक्सपिरियन्स घेतलेलो आसा. सो आय स्ट्रॉंगली बिलीव की रिजनल फोर्सूच गोंयांक आमी जे गोवा म्हणटा पळय, गोंय म्हणटा पळय, त्या डिरेक्शनान व्हरपाक शकता. आतां सदांच त्या जेन्ना आमचे इनिशियल फेजीस ऑफ आरजी आसले तेन्ना आमी सदांच वांगडाच रावताले सगळे जाण. तेन्ना आमी सदांच एक डिस्कशन करताले, आमी जर फुडें वचून एक घातकीपणां केली, आमी कितें तरी अश्यो गजाली केल्यो ज्यो रिजनल पार्टीच्या नांवांक डाग लागता, जाल्यार परत विश्वास लोक दवरचे ना, कोणाचेरूच दवरचे ना. फ्युचर जनरेशन्स आमचे जे करतले अगेन्स्ट हे करतले गजाली तेजेर केन्नाच विश्वास दवरचे ना. आनी ही परत एकदां म्हणटा हांव, ही जी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हाडून जी पार्टी नांवार प्रेस कॉन्फरन्स घेवन जे सोशल मिडियाचेर पोस्ट घालून एका बऱ्या प्रेस भावान आमच्या काल बरें क्वेश्चन केलें तेका की ही लँग्वेज तूं यूज करता काय म्हणून. सो असले सगळे करून जर अशें गांवार घालप जाता जाल्यार म्हाका दिसता हे फक्त RGPन आपलें नांव पाड करूंक ना, जाल्यार सगळ्या प्रत्येक गोंयकाराचें नांव पाड केलां तो रिजनल फोर्स आनी ती RG आयडियोलॉजी आजुनूय हांव म्हणटा ती आसली आसा आनी उरपाकूच जाय. हांव म्हाजे डिफरन्सीस कितले जावं कितें आसूं तेजेर केन्नाच डाग पडपाक जायना आनी ती आयडियोलॉजी केन्नाच सोंपपाक जायना.
त्या आयडियोलॉजीन ती आयडियोलॉजी गोंया खातीर बरे पळोवपी जितले लोक आसा आनी जितले वोट करता पळय तेंच्या सगळ्यांचेर हो डाग दवरलेलो आसा, फक्त ती फालतूगिरी करून. आनी तेच्या म्हाजे कडेन दुसरे शब्द असले, फक्त डेकोरम ऑफ द हे तो हांव शब्द वापरिना, हे फालतूगिरी. ह्या फालतूगिरीचो डाग आतां आमकां फुडल्या जनरेशनाक भोगचो पडटलो. फुडल्या येणाऱ्या इलेक्शनाक आमकां येणाऱ्या नाल्यार फुडली तेजी जी येतली इलेक्शनां पळय ते आमकां भोगचें पडटलें आनी गोवा वील बी एट अ लॉस. म्हाका दोतोर फायनल वॉट इज युअर एडवायस टू विरेश परब, विरेश बोरकर and Manoj Parab? I don't know. Maybe they should rename themselves Viresh Parab and Manoj realize Borkar that and they then are one realize that they are one and the same. They are realize that they are one Realize entity. they are one and the same. Yeah. To come out of this terminal situation, what is the doctor's advice? No. Terminal situation, terminal cancer, no doctor can save you. पूण तुका एक उदाहरण दिवपाक सोदता तुका. हालीं बेंगॉल BJP जिखली. प्रधानमंत्री, imagine, the highest office in the land, and that too for close to 3 terms. जेन्ना तो कलकत्ता गेलो पळय, एक 100 वर्सांचो कोण एक फ्रीडम फायटर की कोण आशिल्लो पळय तो नोकरो, बट ही वॉज एन असोसिएट ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी. प्रधानमंत्री स्टेजीचेर ताज्या पांयां पडलो. इन रिस्पेक्ट, he was a Shyam Prasad Oldest Mukherjee. कार्यकर्ता of So oldest कार्यकर्ता the BJP, ताज्या पांयां पडलो. प्रधानमंत्री हो. आनी हांगा आमचो एक सुप्रिमो आसा, एक सीट आसा, आनी तो आपले कोण लागींचे आसा पळय तो पांय पडना न्ही, तांचे पांय ओडून तांकां फोट मारता. सो माय advice, I don't know whether it's advice, because obviously they don't take advice. Wisdom. No, not even wisdom. I think important to put that out in the public domain is, in one word, for Viresh to remain calm, to continue his work, and to put forward his disillusionments with the party, because sometimes it is very, very important that people who may be unsavory to the party, a politician, an elected MLA, has to deal with them simply because they are part of his constituency. They are his constituents. And so if they are supporting him, if he starts kicking people who even support him, that's like suicide for any MLA or any politician to do. And for Manoj, I think the singular thing that he has to be able to get into his thick head, and I say that a thick head because Manoj can be very, very obstinate. I still believe his intentions are pure as far as Goa is concerned. But he has to distinguish between who his friend is and who his foe is. And you never, ever behave with your friend in the way that he did. Period. हांव इतल्याचेर थांबता. हातूंतल्यान खूब जाणांच्या तकल्यांक उजवाड पडटलो अशी हांव अपेक्षा धरून चलतां. आज आमी सुरवात करतना द आयडिया ऑफ RGP आनी RGP ह्यो 2 वेगवेगळी एंटिटी ह्या तरेन उलयले. हें थियोरेटिकली बरें दिसता. प्रॅक्टिकली फायनली जेन्ना एक मतदार वचून त्या EVM मुखार उबो रावता तेन्ना ती आयडियोलॉजी आनी ती पॉलिटिकल पार्ट्यो एक आसतात. त्यो जर वेगवेगळ्यो उरल्यो जाल्यार तातूंतल्यान एक पॉलिटिकल फोर्स तयार जावपाक शकना. ती आज जाल्ली जाय काय कितें हें म्हाका दिसता RGPन आनी RGPच्या लिडरशिपीन चिंतचें पडटलें. तें मागीर विरेश आसूं किंवा मनोज आसूं. हांव इतल्याचेर थांबतां. श्रीकृष्ण बाब, दोतोर, थँक्स अ लॉट. म्हाका खबर आहा वातावरण गरम आसा. गरम आसतना सुद्दां तुमी येवन इतली नरम भाशा उलोवन कांय तुगेले डोस पासपाचे प्रयत्न केले, ते तुगे डोस पावतले योग्य जाग्यार, इतलेंच हांव मानतां आनी हांगा थांबतां. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.